12 most commonly used phrases and the sentences of I don't know in Punjabi. मैनू नहीं पता how to say this in Punjabi. Let's start the video. So the first sentence is I don't know anything about. मैनू कुछ भी नहीं पता. Again, मैनू कुछ भी नहीं पता. The next sentence is I'm going to investigate that further. In Punjabi we'll say मैं ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਾਂਗਾ. मैं ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਛਾਨਬੀਨ ਕਰਾਂਗਾ. So छानबीन is investigation. The next sentence is it's beyond me. In Punjabi, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ. The next sentence is that's a good question but I don't know. In Punjabi you will say ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. The next sentence is I'm not the best person to answer this. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. Simply ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. And the next is that's a good question. I'll check this. In Punjabi ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗਾ. ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗਾ. So love is also investigation or search. The next is I don't have any information about that. ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. Again, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. And the next question is who knows? ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? Let me check on that. ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਦਿਓ. ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਦਿਓ. And the next sentence is I'm not 100% sure on that. In Punjabi, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ. Again, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ. And the last sentence is I'll double check and let you know. ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ. Again, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ. So these are the common phrases. I hope you enjoyed the lesson, and please subscribe and share these slides and my YouTube channel so that the others also got help from my YouTube channel. Thank you for your time.